everyone, welcome to Sunday Live Talk Show. It is the second week of the month of February 2021. I am sure all of us are celebrating the Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Also, I would like to wish all of my friends who celebrate and my family in Christ, Gong Xi Fa Chai. Pray that this new Chinese New Year will bring us new blessings, new joy, and new hope in Christ our Lord and Savior. Amen. So today we'll be talking with Brother Onat and Sister Iul. I'm sure they will be having much stories to share with us. And without further ado, let's bow our head and let's pray. Dear Heavenly Father, once again we come to you, Lord. We come to worship you. We come to glorify your name, Father. Lord, we pray, let your Holy Spirit be in our hearts, be in our mind, be in our houses. We need you, Lord Jesus. Lord, we just surrender this time completely into your hands, Father. Let your Holy Spirit be with us. Thank you, Lord. Whatever our discussion will be, Father, we surrender everything completely into your hand. Let your name be glorified. In your mighty name we pray and give thanks. Hallelujah. Amen. Let's worship the Lord. Hallelujah. Let's worship Him. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hallelujah, Jesus, we come to you, Lord. Thank you, Lord. 我亲爱你，我主爱你，耶稣，千禧千有，我亲爱你，我亲爱你，我主爱你，耶稣，耶稣，耶稣，我亲爱你。我唱完言你提到不分中华言，我这手都比划信徒的命里，有黑主你是知道我这生的誓言，是要是我那个经验，我唱完言你提到不分中华言，我这手都比划信徒的命里，有黑着你这知道我这生的誓言，这是要是我那个经验，我唱完言你提到不分中华言，我这手都比划信徒的命里，有黑着你这知道我真生的誓言，就是要是我那个经验，是的心，ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu
ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu Tuhan. Ku mau lebih dalam lagi menyembah-Mu Yesus Tuhan, merasakan kasih-Mu, merasakan keindahan-Mu, seberapa ku mengasihi-Mu Tuhan. Tak dapat diukur oleh apapun juga. Riama shabare paramo riama, leberam paramo shandare, kere mandaramo shekere. Haleluya, labashar ya boramashe, o aramakadani anamase. Haleluya, haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Shan I need Yesus, shan I need Yesus. Oh, I need 超越生命中一切。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣。哦，爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣。我爱你，超越生命中一天。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣。哦，我爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣。我爱你，超越生命中一天。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣。哦，我爱你，耶稣。哦，我爱你，耶稣。哈利路亚。Sharalabaya, ralabaralabaya, say, we love you, Lord. We love you, Jesus. How we love you, Father. How we love you, Lord. Larabarabarabaya, say, hallelujah. Hallelujah. Hey everyone. So yeah, we will wait for Sister Ayu or Ko Onat to join us. Okay, I think not yet. So we need to wait. So I think let's worship the Lord again. Amen. There is nothing more joyful for us excepting worship the Lord. Hallelujah. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan,
selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Mari bersama nyatakan lebih dalam lagi. Ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu. Haleluya. Okay, I think our guest speaker Iul has joined us, so we will wait for the connection to bring us together us in this live. Do share to your friend that we are live now, and pray that it will be a blessing to all of you. So let's wait. Hi Koko, hi Cici. Hey, what's up? What's up? I'm good, Ko. How are you? I'm good too. Baru mandi. I'm good, nice. Si Iciul masih caught up a bit sama anak-anak. Nanti dia nyusul hopefully ya. Yes, siap. Nice, wow. So, Ko, how did you spend your Gongsi Facai? Di rumah doang. Kita di rumah doang. Iya, biasanya I ke mertua, tapi nggak juga, just to respect the PSBB. Jadi angpaunya online. Oh iya, benar-benar. Transfer, nice. Iya, transfer. Okay. What about you? What did you do yesterday? Nothing much, just at home preparing for this live, and just doing my theological work, and too much work. Okay, that's good. Geological. Apa? Theology. Geology. Okay. Theology. T. Oh, theology. Iya. Nah, emang you udah ini ya? You ikut theology udah sampai mana? Udah semester 5 sekarang. And how many semesters are there? 3 more semester to go till next year finish. Okay. Wow. So, and dari situ you become a pastor. Iya, it should be like that. So, grace of God. So, Koko, I'm sure mungkin yang banyak nonton di sini juga tahu that you are part of the leaders of the Fuse Jakarta community. You have become such a wonderful impact. Even I watch you and Cici Ayul in the MWRID in the YouTube channel and everything, all the night talks and everything. Yeah, I learn a lot actually, and there is few things that I will ask to there. I think there is nothing. God knows the best, to send the right people for the right topic at the right time of Valentine. Wow, what a great God we have. So, is it your dream or maybe ada planning dari kecil gitu pengen jadi kayak leader community gitu, becoming an impact like that, or gimana kok? Enggak ya. I never saw myself kecil itu mau mungkin bilangnya di dunia ministry gitu ya. Tapi I think around 14 tahun yang lalu boleh dibilang kalau in the Christian terms itu hidup baru ya. So I received I realized God's grace and forgiveness in my life. Wow. I know He saved my marriage. Dan dari situ mungkin udah jalannya Tuhan aja, dia arahin ketemu sama the right community di dalam Fuse. Terus ada JJ, you know JJ right? Ada JJ dulu yang kenalin ke Fuse adalah there's four individuals, ada JJ, Ria, ada Brian Nelson sama Brian Siawarta. Oh, okay, nice. Okay. So all of them helped in the journey to where I am now. Terus me and Iul, we just serve because we know God first loved us. Yes. And we want others to experience the same. Aja ada si JJ. My man is in the house. There he is. Wow. Right there. Hello, my brother pastor. Thank you for joining.
What a special guest again we have. Hallelujah. Thank you for joining. So, I would like to know, Koko, are you like born gitu dari keluarga yang memang kayak kenal Tuhan gitu, or from someone parents yang different religion atau gimana kok? I was born into a Christian household, yes. Okay. Jadi dad is a Christian, mom is a Christian, and yeah, I was born a Christian. Dibaptis waktu kecil, but I didn't understand that. Terus kuliah di Australia, dibaptis ulang di sana. Terus seminggu setelah baptis, gua dosa lagi dan gua langsung nyamperin temen gua yang bantu gua baptis kayak, gue mesti baptis lagi nggak? Gue baru masturbate lalu. Gimana nih? Terus like, no. Like once you baptize, you know, it's a sign of surrender. Tapi ya, it was just a reminder kayak we struggle to live righteous each and every day. So we gotta keep on focusing to the Word of God. Right community, right people to share with, and from there, I think you'll be better and better. Do not, for everyone that's watching ya, jangan nyemplung ke dalam that guilt trip, you know. Sometimes you feel unworthy, kalau kalian tuh nggak cukup, nggak layak, nggak mampu, dan itu membuat diri kalian itu drift away from God atau menjauh dari Tuhan. So if we can realize betapa kasihnya Kristus buat kita itu tidak pernah berkesudahan, kalau kita bisa lihat perspektif itu, kita sadar bahwa even though we fall, kita bangun lagi dan kita try again untuk berkenan kepada Bapa di surga. And I think being a father also helps, because the way we see our children, or my children, you kan masih muda ya. The way I see my children, I kind of understand the love that Bapa Yahweh has for us. How it's, no matter what you do, mau nyakitin kayak apa, kasihnya akan tetap ada buat kita semua. So that itu menurut gue bikin kayak wow, gila, that's how amazing God is in our lives. Wow, luar biasa. Kok tadi tertarik, like you say, you are born from a Christian family gitu, like pas you udah dibaptis kok, pada saat yang baptis yang sebelum di Australia itu, dulu like ada momen di mana you mengalami Tuhan dalam diri you kok, atau like biasa-biasa aja hidup, like biasa-biasa aja gitu? I think it was always a journey ya, maksudnya kayak kalau yang zaman dulu Christian yang zaman dulu itu kan jadi proses belajar, jadi you would go and hear the word. Terus dulu mungkin I pernah ngalamin kayak sakit harus surgery, bisa ke gereja-gereja lain dan ikut that trend. Jadi tanpa ada pengertian atau pendalaman iman yang personal gitu. Jadi ikut orang lain, orang lain ini apa timpuk-timpukan minyak urapan, gue mesti ambil sebanyak mungkin nih, gue mesti mandi minyak urapan kayak baru gue sembuh. Ikut juga. Ikut juga. Jadi kayak, I inget tuh sama teman-teman lagi, lu mau diberkatin nggak? Yuk kita kesini yuk, gua gitu. Abis dari situ bubaran, kita makan kue tiaw semuanya mengkilap kayak becek-becek begitu. And it didn't work out. So it's a journey. You belajar untuk tahu kayak, Tuhan kerjanya nggak begitu. Kita mindsetnya harus benar, fokusnya ke Tuhan, bukan ke mediatornya. Berarti dulu pada saat sakit itu sempat mau di surgery gitu, sempat like cari-cari pastor gitu, ada siapa di mana dikejar, is it like that? Ya, pernah. And then there was one yang gini kayak jadi kan heboh nih ya, kayak retret gitu kan, rame gitu. Terus pendetanya lewat, semuanya kejar dia men, kayak tsunami gitu, kayak gitu kayak. And I was like, oh my gosh, gue mesti ikutan nih, kalau gue mesti sembuh, gue mesti sentuh dia nih. Terus kayak in my heart was like, gue mendingan dioperasi sih daripada gue nyentuh dia, soalnya dia bukan Yesus gitu. Betul. And I was like, iya, ternyata kayak gitu. Iya. Wow, luar biasa. So, berlanjut dari situ ke Australia, like is it your wish to go there atau memang disuruh orang tua atau gimana kok? Kemana? Ke Australia?
I think Australia was always a plan of ours karena dulu my mother and father itu dulu di Australia. Tapi karena satu dan lain hal, mereka karena bisnis mereka harus balik ke Indo. Tapi pas di Indo mereka udah selalu bilang kuliah itu harus di Australia. Jadi emang udah plannya aja pasti keluar negeri waktu itu. Wow, luar biasa. My plan was to live in Australia setelah graduate. Oke. Tetapi karena ada insiden keluarga, jadi my sister passed away when she was 17 years old. Dia pass away, dipanggil Tuhan itu karena DBD yang nyerang di pembuluh darah otak. Jadi yeah, it was a big tragedy for my family. Akhirnya karena kita kan, it was just me and my sister in the family. Jadi akhirnya I chose to balik dan Asian culture bilang kan, ayah udah balik aja temenin mami sama daddy di situ. Betul. So I went back to Indonesia. I hated it. I was like, gila ini orangnya semua nggak ada yang tahu ngantri, apalagi nyetirnya. Like I really didn't like Indonesia, and I always question myself, kenapa gua di sini ya gitu kayak. I really like Australia. I like the well-being. Semuanya itu lebih teratur, lebih disiplin. Tapi ya, now makin kelihatan sih kenapa Tuhan mungkin put me here. Wow, amazing. So, kok dari tadi waktu awal cerita kau bilang after di baptized for the second time, dan you berbuat dosa lagi. From that I can conclude karena like you are not the type of anak muda yang udah dibaptize habis itu like bener-bener try to live a holy and righteous life, like chill aja gitu loh life-nya, like just go and do anything what you want and anything. So pengen tahu kok sejauh mana sih kok you pernah mengecewakan hati Tuhan mungkin, atau like you know that you have done a big mistake gitu. Kalau begitu banyak banget sih. I mean, I didn't try drugs, definitely, karena takut mati. Tapi as a horny guy dulu, I'd go to places where you shouldn't go as a young man. Paling mungkin di situ. And then dulu sempet, dulu ada pengalaman ini. Dulu ada pengalaman marijuana, weed. Jadi dulu coba nge-weed gitu kan ya, and then I'd get high, and then ada satu saat dimana I nge-weed sendirian nih di rumah, nge-weed sendirian di apartemen, and then tiba-tiba karena I kan nggak ngerokok orangnya ya, jadi I nggak ngerokok, tapi kebetulan kayaknya weednya itu levelnya yang udah level hardcore gitu lah. Jadi I nge-weed nih, terus tiba-tiba halu gitu Nel. Halu, jadi halusinasinya gila, jadi kayak palanya rasanya muter-muter. Jadi bayangin muter-muter di tempat 18 kali kan pusing tuh, terus sambil jerotin pala ke tembok, rasanya kayak gitu sakitnya. Terus iya, jadi saya nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri, jadi saya pegangan ke pinggir ranjang. Terus ada pala saya yang mikir saya lagi loncat dari apartemen. Oh wow. To end the pain. Jadi I jump, and then pas jatuh mati kan, terus bangun lagi, masih di ranjang. And then ngulang 2-3 kali, 4 kali, sampai kayaknya akhirnya I black out, I pingsan di ranjang. Itu gila banget kan? Nah, bangun-bangun, housemate I yang kebetulan adalah gitaris gereja MPC, Melbourne Praise Center, dia bilang, Nat, lu kenapa men? Gue bilang, wah gila. And then I cerita. And then a part of my heart langsung say, gue kayaknya harus kesaksian deh tentang ini. Terus dibilang kayak, oke, cool, gue atur ya, pokoknya besok lu udah ngomong di gereja, pokoknya. Like, oh my God, terus I tipenya tuh yang jarang ke gereja. I just go on church when I feel like it. I just go to church when I wake up, gitu kan. Dan biasanya gereja hari Minggu itu jam 9 pagi, atau jam 10 pagi. Biasa Sabtunya tuh kan masih clubbing, jadi kalau lagi hangover ya nggak gereja, basically gitu. So akhirnya kesaksian di gereja itu MPC, and before kesaksian I was like this. I know that I will be
mereka akan lihat gue gini, ini kan anak yang clubbing mulu gitu kan, itu satu. Why would they listen to me? Terus yang kedua adalah I know no one because I never go there and sort of like a very random guy yang comes up to church maybe once a month. Tapi before going up, I bilang gini, Tuhan, if you want me to kesaksian hal ini, make it worth it and just remind me kalau ini nggak akan sia-sia. I'm doing this for you. Udah, terus saya naik, I menceritakan kejadian itu, and then I said, kalau kalian kalau kalian know it's wrong, don't do it, gitu. Udah, selesai dari situ, my friend bilang kayak, oh thank you for the kesaksian, gini. Saya udah, nothing happened. Tapi yang menjadi berkat adalah a week after that ada praise report. Jadi ada yang datang ke I, ada yang bilang, lu tahu nggak, lu minggu lalu kan lu sharing tuh soal Cimeng. Iya. Dibilang itu jadi berkat banget loh. Oh kenapa? Soalnya anak komsel gue balik ke gue, lu tahu nggak kok, abis gue denger temen lu kesaksian soal Cimeng, malamnya gue diajak Cimeng. Malamnya gue langsung diajak nge-wit, gue langsung say no, gue langsung cabut soalnya gue habis denger kesaksian temen lo. So from there was a reminder from God. I was like, thank you God that through my story somebody didn't end up in the bad end. Betul. Wow. So Tuhan bisa pakai cerita siapa aja, kapan aja, di mana saja. Betul. Wow. So habis peristiwa itu, do you like kapok kok atau masih diulang-ulang lagi berapa bulan atau berapa tahun kemudian atau gimana? Kalau yang Cimeng kapok, jadi I Cimeng 2 kali udah. The first one, I nggak kenapa-napa, jadi I penasaran kenapa orang pada bilang enak, nothing happened to me gitu. And the second one itu langsung hit kayak nggak jelas gitu kan. Jadi dari situ udah kayak wow, I'm not gonna do that again. Total berapa tahun kok in Australia itu? Udah saking lamanya kapan ya udah ya. I think it was around 4 to 5 years I was in Australia buat university. Wow, nice. Selama 4 sampai 5 tahun itu berarti terus aja ke church-nya, cuman like kalau lagi pengen, kalau nggak pengen enggak, on and off gitu aja ya kok ya? Iya. And yang kalau I bisa remind yang lagi pada nonton adalah ini, jangan pernah ragu untuk menabur, and you never know. Kenapa? Karena yang di Melbourne, I owe it to 2 to 3 individuals yang selalu menabur kepada I. Dan akhirnya apa yang mereka lakukan itu echo in my heart, in my life. It echoed. Jadi, and it played a part in my repentance pas di Indo, bukan pas di Melbourne, malah lucu. Oh. Ya, jadi misalkan you nih Nil ya, you tetap menabur, you tetap berbuat baik sama seseorang, you don't give up gitu kan ya. Terus tiba-tiba tuh orang ketemu you, and then tiba-tiba dia bisa pindah keluar kota atau something. Tapi apa yang you perbuat di dalam hatinya itu bisa stay a long time and it can inspire that person's life untuk berubah nanti. Pas you lagi nggak bareng mereka. So that's what happened with me. 2 individual namanya Jason sama Rico. They spend so much time just like believing in me, trusting in me, introducing Jesus to me. Nggak pernah maksa, nggak pernah nge-push, nggak pernah menghakimi. Dan dari situ 2 tahun setelah I pulang dari Indo dari Australia I baru merasakan efeknya. Wow, luar biasa. Kok meninggalkan orang? Ada dulu satu insiden sama Jason. Jadi dia tuh kerja nih di Melbourne, satu housemate bareng. Dia kerja pulang tuh jam 8, terus dia udah nyampe rumah, gue udah masakin buat dia, ya kan? Namanya juga housemate kan. Ayo masak yuk, makan. Gue tau lu capek pulang. Akhirnya dia pulang, dia makan cepet nih. Terus lu kenapa cepet-cepet? Iya nih, gue mesti jemput housemate, jemput anak komsel gue. Terus gue mau anterin dia ke airport. Gue kayak, hah? Kenapa? Iya soalnya dia minta tolong. Bilang, emang lu kenal? Ya baru 2 kali ketemu. Bilang, lu kok mau sih bego lu dimanfaatin kayak gitu? Oh my god, oke. Jadi gue bilang, I said that, I bilang kayak lu kayak orang bego aja dimanfaatin kayak gitu.
He's just using you. Gue bilang gitu, he's just using you. Terus kata, Yeah. you know what my friend Jason said? What? Dia bilang kayak, it's okay. What we need to do is just love them. Wow. And I was like, dang, this person is like, and dulu kan I masih duniawi, like, bego lu ah. Gitu. So, I katain bego, tapi he still did that. Jadi dia meskipun capek kerja, dia pulang mesti makan buru-buru buat melakukan kebaikan kepada orang yang dia nggak deket, just to a stranger gitu. And dia menjadi perpanjangan tangan Tuhan buat tuh orang. And until now, it still echoes in my heart. It still echoes in my heart, dimana secara duniawi, lihatnya I merasa dia bodoh, dipemanfaatkan. Tapi buat dia adalah, you have to be like Jesus, you just have to love them. And I was like, berat juga ya. Betul. Wow. Yeah. Wow, luar biasa sekali. Jadi setelah semua kejadian peristiwa itu yang you see about your friends tentang semua itu, then you have to leave Australia kalau balik ke Indonesia. Sempet nggak sih ada rasa kayak bener-bener sudah like capek gitu like in Indonesia, pengen balik lagi langsung ke Australia and just wanna leave your family aja gitu and just go back to your place in Australia gitu? I wanna bring my family, not leave them. I wanna bring them there to Australia. Tapi the situation at the moment nggak mendukung. Okay. Hopefully maybe in the future, kalau situasi mendukung, I'd like to move there. Tapi I'm not sure. Soalnya di sini is where I can be productive. Wow, luar biasa. Kok habis balik dari Australia udah 4 tahun belajar dan lain sebagainya. So what did you do like in Indonesia? Do you like work or what did you do the first time in Indonesia when you come? So from the first time, from the first year I balik dari Aussie ke Indonesia, I langsung kerja, I langsung married sama Ciyul because we were already in 4 years of a relationship dari SMA. Terus saya pikir she's the one I love, dari situ mau kemana lagi selain married. Nah ini juga long story, tapi I think kita have to save it nanti buat yang khusus couple. Me and Iul itu before marriage itu sempat batal nikah 1 month before the marriage. And that was a roller coaster, man. Iul Iul kebetulan jadi deket sama seseorang, terus she was involved in an incident, and then akhirnya kita bayan and then married, tapi I couldn't forgive myself and her for what happened. Jadi I menyimpan sebuah kepahitan. Dendam. Kepahitan. Yes, ya, ada dendam, ada kepahitan. Jadi itu menjadi alasan buat I melakukan hal yang seharusnya suami nggak melakukan. Tapi it all relates to 13 years yang lalu di mana I hidup baru. Tapi ya balik dari Australia kerja, married, habis married kerja di World Bank. Di World Bank for the first 3 years I was Indonesia's security program assistant. Terus tahun ketiga itu dipromote jadi East Asia Pacific Regional Security Program Assistant. So I would help the offices di Vietnam, Singapura, Papua, Australia, Cambodia, Myanmar, Beijing, Japan, sama Filipina. Nice. Yeah, it was nice. It was a good job. Tapi habis 8 tahun, atasan I pindah, and then from there it kind of closed the opportunity for me to further my career. Akhirnya I ikut usaha keluarga sekarang, bantu my parents. Wow, luar biasa. So, is Ciayul still not around ya kok? Yeah, I think she's like upstairs. Do you want to ask her something? Apa? Wow, I feel like continuing that topic actually because seems to be a Valentine Day and dari cerita itu sepertinya ada sesuatu yang semua anak-anak muda mungkin yang lagi in relationship atau yang mau build a relationship bisa belajar in the point view of you, also in the point view of Ciul, karena I'm sure beda perspektif, pasti masing-masing punya pandangan masing-masing dari point of view girl dan sama dari point of view a man gitu loh, pasti ada
ini yang berbeda dan bisa jadi blessing more so ya. But again it's okay. Iya. Okay. Gini aja, what questions do you have on relationships? I will try to answer as much or as I'll try my best to answer for you. Okay, Atau we'll mungkin go dia there. mau ketik, komen. Okay, cuman like I penasaran in one thing gitu kok. That means Hmm. you are in Australia gitu, you udah have a relationship with CEO. That means dari waktu in Australia tuh. Mhm. Jadi udah continue from SMA to your kuliah sampai the end like you get married to her gitu. Betul. Oke. Oke, ya. So dari waktu setelah SMA itu kok sampai like kuliah, so only Ciul is the one like yang jadi your girlfriend and jadi your partner gitu. Yes, correct. That's right. Oke. Setelah balik dari Indonesia gitu and everything like kan you masih belum type orang yang like adjust maybe in Indonesia at that very moment baru-baru. Terus for like CEO and their family, what's their response gitu like apa yang menjadi respons mereka to like okay accept you and everything langsung atau what happened at that moment? Does everything go smooth langsung or what? I think it was kalau keluarga Yul itu lebih supportive ke what Yul wanted, yang pas dulu. So and apparently kan jadi they leave it to her to make the decision. Terus kayaknya waktu itu hati dia kebelah dua orang, kebelah dua orang. Tapi akhirnya dia chose me because there was an incident, I think, small incident dia di mana dia lagi sama orang lain. Terus ada kecelakaan kecil, jadi dia di tol itu ngesot gitu, hampir nabrak truk. Dan akhirnya, iya, hampir nabrak truk. Tapi bukannya nabrak truk, jadi dia minggir dan dia akhirnya nabrak pinggiran tol. Oke, ya. Ya, jadi kebetulan dia juga lagi sama temennya yang satu. Terus dari situ katanya yang dia rasakan adalah the first thing that come up her mind waktu dia nabrak adalah telepon Onat. Padahal itu kita lagi berantem. Jadi kita lagi nggak bareng gitu. Jadi dari situ mungkin. Dari situ dia ngerasa kayak, oh, okay, Onat is the one nih. Soalnya her natural instinct pas dia lagi di situasi yang rada darurat itu dia keingetnya sama I. I think that's one of the moments di mana dia tek gitu. Okay, oh iya, Onat is the one. Kayaknya sih gitu. Berarti at that moment Ciul walaupun in love with you, she was like having a relationship also with some other person gitu at the same time sebelum kejadian itu. Iya, jadi I don't think you can categorize into a relationship, tapi udah mulai deket sama orang, iya. Oh, oke. So kok memulai kehidupan yang baru gitu with your life partner and you said that you are also a bit upset. How did you go through life dalam keadaan kepahitan? Apalagi like orang yang kepahitan sama you itu one house with you, one place with you. I'm sure it's not an easy thing pasti kan. Bawaannya kan pasti like maybe kalau yang pernah kepahitan pasti tahu rasanya it's like a fire. It's like a fire in your heart nih ketemu orang itu. How did you overcome it gitu? How did you do it? Sampai mungkin berapa tahun awal-awal itu sebelum you lahir baru and all of that things. Caranya adalah begini. Satu, selalu emosi. Yang kedua adalah live a double life. Double life, okay. Live a double life. At home, I would be so suci mode, like and then on the outside, I would be an asshole. Oops, oh can I say that on Instagram? Sorry. Tapi ya. Ya, jadi live a double life, bohong. Jadi di luaran brengsek, di rumah sok suci. I think that's the kasarnya sih begitu. Iya. Wow, berat nggak kok kayak gitu double life gitu kok? Capek lah, gila, capek. I was like, how long did I live that double life? I think I lived that double life for around 2, 4, 3 tahunan deh. Jadi double life-nya tuh 3 tahun, oh my god.
Ya, so double life-nya dalam hal tertentu ya. Maksudnya kayak when it came to being a dad, itu I'd be myself. Tapi when it came to being a husband, it's like your typical ini, tau nggak, orang bandel gitu yang di luar. Tapi what happened was gini. Jadi for the few, I think the first 3 years in my marriage, I nggak setia orangnya. Jadi I bandel di luar, ibaratnya begitu. And then there was one incident di mana itu ngerubah semuanya, dan akhirnya I full of guilt. I full of guilt and I was not apa namanya? Jadi gila gitu, jadi condemnation, jadi guilty, merasa nggak layak, ya jadi depression. Say Austin, say hi. Hai. Hai. My son, Hai. kita mau mami. Tanya lagi. Tadi dia juga lagi itu. Oh, Iya. okay. Iul, if you're joining, can you come down to the office? Anyway, ya, jadi dari situ, dari situ jadi depressed, jadi sedikit anxiety, jadi gila gitu. Jadi I was living a double life in fear, in depression. And in 2013, I ingat ada satu gereja di Jakarta. Nama gerejanya itu adalah The Cause. The Cause, oke. The Cause itu lagi ngadain sebuah retret di mana dia manggil Pastor Kevin Lu dari Malaysia, dan satu lagi ada Carl Lenz dari New York. Oh, oke. Ya. Nah, Nice. message yang mereka sampaikan malam itu adalah that if you wanna be with God, you have to come clean. Wow. Jadi you mesti bersih. You have to open book. There's no more hiding, and you gotta live a full life with Christ. Dari situ berasa banget tuh berat di dada Ai, kayak panas untuk ngaku semuanya ke Iul. Terus akhirnya Ai ngaku semua, dan kalimat yang Ai pakai buat ngaku adalah gini, yang I have something to tell you, and Ai siap divorce. Tapi I minta you kasih Ai waktu sama anak-anak every weekend, gitu. Terus I kan orangnya detail, jadi I cerita nih ke Iul, I bilang yang I udah pernah gini nih, begini gini, dulu waktu ke Thailand begini, dulu waktu di sini begini semuanya. And then you know what Iul did? You know what Iul did? A game changer here. Yang dia lihat I, and then she said, you know what? I forgive you. But you have to forgive yourself. Wow, amazing. Langsung, gue langsung sebagai cowok yang kayak udah mikir kayak udah worst case scenario mikirnya malah digituin. And I was like, oh my God. Then and there we prayed di depan Sarina McD tuh, ingat masih dalam mobil, and we said, Jesus Christ, our marriage is yours. Wow. From now. So bless us. And seminggu kemudian kenalan semua anak-anak Fuse, and JJ and all of Fuse percaya bilang, Nat Yul, lu mau nggak buka Fuse di Gading? Me and Yul was like, wait, anything, we'll just do anything for God at the moment, dan seterusnya. Tapi we'll do that. And then udah, jadi 2 minggu setelah yang di Sarina, 2 minggu kemudian Fuse open di Gading in my house. Amazing. Wow, And super. And then from there, just Tuhan ngirim orang nggak jelas, gile, kayak like we didn't know anybody, tapi we were like opening our house, kita udah pasang sign, pokoknya di Instagram udah ngetek, makanan udah siapin. There was like our house started from 13 people, itu sampai duduk di atas tangga, tau nggak Nel? Sampai kayak it was crazy man. There was DK. Kenapa? Itu semua datang sendiri gitu. Tiba-tiba yeah, just from word of mouth, and me and Neil was just like, yo, just serve them, just come as we are, is like be a family, and dari situ I think that was the crazy beginnings of Fuse di Gading. Luar biasa, keren. There was even your friends, si DK, si Taran. Yeah. And when I say open their house, we like really opened their house. There was like, you know Daniel Baymax? Do you know Baymax? Yeah, he was like, yeah, he would like come to our house, and dulu dia kan masih ibaratnya tuh kan masih di underworld ya, jadi kayak masih
masih like bandar, terus masih doing bad things to people, kita yang kayak wah langsung kita anak-anak umpetin di kamar, yang kita takut diculik sama nih orang, kita nggak tahu nih dia kesini tujuannya apa. Like that, tapi kita tetap buka rumah terus tuh ini, and then there would banyak kayak anak muda yang ngerokok di depan dulu, masih ngerokok baru masuk. Oh, it's crazy man, it was crazy. But yeah, it was a good times. Kalau dilihat-lihat tuh kayak gile dulu kita kayak gitu ya. So yeah, just accept as you are, basically. Wow, luar biasa loh. Iya. I am like completely shocked gitu loh. Baru kenal Tuhan langsung like buka community, and udah gitu terus muncul like some people yang dengan berbagai attitude yang unik-unik, yang luar biasa, tapi wow, sekarang udah menjadi community yang sangat-sangat hebat, bahkan sampai sangkang hebatnya sampai ada cabang-cabang lagi. Wah, luar biasa sekali. Wow, amazing. Nih, Yul is here, so if you have any questions, bentar ya. Okay. Hi, how are you, Neil? Sorry, I'm baru join. fine. How are you, Ci? Good. Lagi abis beres-beres. It's okay, I understand. Wow, I'm so grateful, I'm so glad to have you and Konat in this life. Thank you so much, Ci, for your time. So, Ci, I pengen tahu nih, Ci. Tadi I have heard some of your stories from Konat and everything. Cuma like I want to know about your personality. Karena kan ini lagi Valentine, so I think it's a right time to talk like tentang both of you and about tadi kita udah tahu banyak tentang Konat. I want to know about you now more, Ci. Like you itu like pernah nggak sih, Ci, berpikir bahwa you akan berada dalam posisi you saat ini gitu loh, having Konat as your husband, habis itu holding views and being active and even sharing the word of God. I saw you many times also in WMR and many other things gitu-gitu juga. So, pernah nggak, Ci, kepikir bakal sampai sebegininya gitu? Kalau kepikiran nggak pernah ya, karena I jalanin hidup tuh day by day. Kalau dream tuh kayak dulu ya, dream yang cita-cita cuma mau jadi astronot doang. I wanna go to space. Anti mainstream ya, tapi kalau cita-cita kayak gini nggak ada. Cuma kita pernah berdoa juga untuk hidup kita dipakai jadi inspirasi, jadi role model. Tapi ya kita nggak pernah kepikiran sih bakal doing this kind of community atau sharing atau something like that. Cuman ya tadi Konat udah ngomong tentang our story, right? And that's actually happen for a good reason, dimana sekarang kita itu jadi dedicate our life to help other couples untuk kasih mereka tahu bahwa there's actually possible for every relationship to have this kind of restoration in their relationship. Jadi that's the thing yang kita sekarang lakukan gitu. Karena kita pernah di-saved marriage-nya by grace of God and freely received, freely give. So we want to do that to other people as well. Wow, super. So, Ci, aku pengen tahu nih, Konat kan like studied in Australia and everything, like terus he already knows you also from SMA. So like apakah you juga like go somewhere to study, atau you also follow Konat in Australia, or what you do? No. I studied di SGU, Swiss German University. Terus I ngambil tourism management kan, so I did my internship di Singapore, di Indonesia gitu. Jadi nggak long distance relationship lah, nggak ketemuan selama 3 tahun gitu. Wah, luar biasa. Abis ketemuan langsung married sama Konat, is it? Nggak langsung sih, jadi ketemuan 2007 kita sempat ada konflik yang tadi Ona cerita, and married November 2007. Wow, okay. Iya. Ci, you like having like someone juga waktu itu like which Konat has said gitu loh. How does it feel like for you punya hati yang terbagi dua pada waktu itu? How does it feel gitu? Oh, I think it came
because of fear ya, fear of having this commitment of relationship, having this commitment of marriage. Terus udah gitu that's the frustration in my, sebenarnya lebih ke I'm not content with myself. I wasn't content with myself. I wasn't secure enough with myself. I didn't love myself enough sampai akhirnya I lebih gampang. Jadi gini loh, my happiness tuh depends on other. Jadi kalau misalnya ada other person yang loving me, bukan loving me ya, kayak give me that attention, I kayak gampang banget di-buy gitu. Gampang banget kayak, oh no, gitu. Yang kayak gitu. Tapi the thing is, God loves me so much, sampai akhirnya I dibukakan lah matanya through that accident. Kalau enggak, ya, God gave me the second chance lah for me untuk, live righteous life with Ko Onat gitu. Kenapa Ko Onat? Because the first person yang I thought waktu I kayak gitu, itu was him. Terus saya kayak langsung mikir, what? Kenapa dia gitu? Padahal I lagi sama that someone gitu kan. Terus saya cuman bilang, Nat, I kecelakaan. Udah gitu doang gitu. Terus udah dari situ kita restored di situ. I said sorry, I repent, I regret. And akhirnya we got back together. And the wedding was on again gitu. Masih cupu lah dulu, masih belum bisa stand strong on the strong foundation ya, lebih ke gampang di kiri kananin gitu. Hai Bin. Wow. Apa yang menyebabkan you finding for people to love you attention? Apa karena family kurang attention atau gimana? Karena banyak anak-anak muda, girls juga yang seperti itu. No, because I grew up itu selalu the bully victim kalau for me ya. I selalu karena dulu kan very cowok, gemuk. I didn't take care of myself. I kinda kayak really proud of being tomboy, tapi tomboy yang ini loh, tomboy yang acak-acakan gitu loh, bukan tomboy yang kayak sekarang street style, yang boyish itu kan is cool ya. Tapi I didn't really appreciate myself being a woman. I hate being a woman gitu dulu. Dan I love kayak the attention of cowok-cowok yang popular. Jadi I dulu temenan tuh sama cowok-cowok popular yang kalau ada orang yang mau jadian sama ini cowok, dia through me gitu, kayak gue demen nih sama ini, jodohin yang kayak gitu. Nah, jadi I love to do that. I love to get attention from those people untuk I itu jadi kayak dapat that attention gitu. Dan tanpa I sadari itu jadi fit me gitu, kayak wah ini asik nih gitu kan, karena I nggak disayang. Maksudnya gini, I nggak punya pacar. Saya nggak pernah punya pacar selain Ko Onat gitu. Jadi saya merasa itu something yang kayak, oh ya udah, orang gue dekat sama cowok-cowok kece nih gitu. Lebih ke situ. Karena apa? I'm not secure with myself. I always I always see myself not enough. Makanya I dulu tuh bukan terlalu baik ya, terlalu bego gitu, terlalu bodoh. Kenapa? I sacrifice my time, I benar-benar anterin satu-satu pulang, segala macam. Karena apa? Karena untuk mendapatkan acceptance itu. Karena I feel I'm not enough, gitu. Oke, wow, luar biasa. That's why itu, bully itu yang membuat I itu merasa gampang shakeable, gitu. Wow, luar biasa. Ci, getting married with Ko Onat, especially like tadi after the cerita, he live a double life role kayak di film-film gitu, di rumah alim, di luar kacau, kayak gitu. Like, I want to know, Ci, sebelum Ko Onat bikin pengakuan, sebelum Ko Onat ngomong apa-apa, do you know that Ko Onat is kind of, maybe like kalau bisa bilang, gak setia sama you gitu, Ci? No, never cross in my mind kalau Ko Onat bakal gitu. And I gave him 1000% of trust
And I know dia tuh orangnya baik gitu. Makanya kenapa I married sama dia. Kalau enggak mah nggak mau. Jadi ya I never it never crossed my mind that Conrad would do that to me. Makanya pas dia ngaku itu kalau dia main di luar or something like that, it was like shocking banget gitu. Tapi ya itu something yang wow, benar-benar kayak really sampai I was speechless at that time sih. Wow, luar biasa. So after that confession, Ci, yang tadinya sebelumnya mungkin you nggak tahu apa-apa, like you trust him gitu, you sempat ada rasa kecewa atau kesel nggak gitu sama Conrad? Yang Atau pasti I kaget sih. Disappointment for me ya, nggak tahu ya, it just me kali ya. No, nggak ada disappointment. Karena I know this, I always think positive ya. I don't know, ini nggak tahu ini blessing atau cursing ya. Cuman for me, I always think positive. I know that something yang came to me, whatever it is, it is for good gitu loh. It is for my good juga, for semuanya gitu. Nah, jadi yang cross my mind waktu itu, I saw Onat, I've seen him hurting himself. Tapi hurting himselfnya bukan yang gores-gores tangan, no. Tapi kayak lebih ke mentally, yang dimana dia tuh kayak jadi paranoid. Dia jadi apa ya? Dia kayak jadi gitu, kayak gila. Jadi gila gitu. Jadi kayak habis ngaku apa sebelum ngaku? Sebelum. Jadi like 2 years before dia ngaku. Jadi 2 tahun terus. Itu ketakutan terus. Jadi dia live in fear. I was like, what happened? Tiba-tiba change. I thought because of I lagi hamil, I kira dia ngidam gitu. Bukan ngidam ya, kayak change in hormone, in mood, and something like that. Cuman it just like crazy. He was crazy. Ke toilet orang aja tuh mesti pakai alkohol. Jadi tuh alkohol di mobil kita itu udah dari 2012, 2011. Itu tuh kita udah been there, done that banget gitu. Jadi kayak sekarang kalau COVID pada alkohol, kita udah nggak ini lagi. Nggak harus use to it lagi karena udah biasa gitu. Nah, jadi Conrad kayak gitu. Jadi kena pegang orang aja langsung disemprot alkohol, terus langsung langsung cek darah tiap 3 bulan sekali, bayangin ya, cek darah 3 bulan sekali. Kenapa? Karena keparnoannya itu. That's why when he confessed to me pada saat dia ngaku sama I, akhirnya di situ I bilang gitu kan, tadi Conrad bilang kan to forgive yourself. I'll forgive you, so you have to forgive yourself. But you have to forgive yourself. Karena I've seen him hurting himself mentally gitu. Jadi that's the thing yang I saw. Wah, dia udah kesian banget nih gitu. And when I got married to him kan, I'm being a helper ya. Emang wanita kan diciptakan sebagai penolong kan. Benar. I want to help him gitu. There's no disappointment at all. Malah abis kita berdoa segala macem, I tanya Conrad ya, dari 2013 sampai sekarang, I nggak pernah sekalipun I ungkit-ungkit lagi. Tanya deh Conrad, nggak pernah I ungkit. Dan kalau misalnya udah balik lagi ke masalah itu, I nggak ada hurt at all. Karena I release forgiveness, so I bener-bener kayak ya udah, I know it happened. Human make mistakes, and I do too. So I got, I am forgiven, so I have to forgive someone as well gitu. Karena we are not perfect guys. Jadi itu something yang benar-benar kayak I feel the love of God, the spirit of God guiding me sampai I benar-benar release forgiveness-nya completely, not just half, not just like ada bitterness di dalam, I pendem, no, not at all. I benar-benar release forgiveness completely. Wow. I nggak pernah ungkit, even dia lagi berantem sama I nggak pernah. Dulu I maafin you, kok you nggak maafin I nggak pernah gitu. Kenapa? Karena I forgive him completely gitu. That's the thing gitu. Jadi I juga menjadi orang yang free, right? God give us freedom. Kalau kita punya dendam sama orang lain tuh, kita nggak hidup dalam freedom itu. Kita malah terikat sama ikatan dendam itu. Makanya kita
ya sebenarnya forgive itu is for ourselves as well, right? Wow. Gitu. Ya, betul. Jadi, Was that, ya. Was jadi that sekarang, incident? Yes. kenapa sorry? Like apa kejadian yang Cici alami itu was the moment that buat Cici for the first time gitu ngalamin Tuhan dalam kehidupan Cici dengan nyata, atau like it was the second time or sekian kalinya, or how, Ci? Oh, I don't know ya. Kalau mengalami Tuhan, I udah pernah sih. Back then in my Singapore life, waktu itu ya I mencari Tuhan, and I got this confirmation from Mark McClendon that saying just simple thing, just like ini, Jesus loves you. Wah, langsung I nangis. Cuman Jesus loves you. Sometimes we need that confirmation that we are loved. Yeah, we are precious, we are beautifully made. Itu something yang we need that. And sometimes we are too too busy with the world, what the world told us, what the world see in us, and compare ourselves with others, sampai akhirnya kita tuh merasa we're not worth it, we're not enough. And that thing yang bikin kita tuh kayak, gue nggak deserve to be loved, gue not enough, play victim in our life, sampai akhirnya kita cuman perlu that confirmation that Jesus loves you. And Jesus loves you, Daniel. Jesus loves everyone yang watching this. You have to know that. Gitu. Yes, Nah, that's the thing, confirmation yang we need. Gitu. Reminder. I would like, I'm reminded banget sih, Neil, maksudnya kayak melihat you tadi, when you sang, and how you set this up gitu ya, konsisten, mau ngingetin aja kalau God loves you very much, my friend. Yes. Praise And, God. Amen. Continue making Him proud, you know, even though sometimes it's challenging. Yes. Apa yang you tabur akan you tuai. So believe in that. He's a powerful God, and His face shines upon you, my brother. Amen. Wow. Kok aku pengen tahu from your point, both of you in a relationship, kita tahu yang namanya kesetiaan itu penting. Cuman aku pengen tahu nih, kalau dari sisi Cici Iyo, seberapa pentingnya kesetiaan itu di dalam sebuah hubungan? Pertanyaannya tuh kayak, Saya kayak lagi di interview mau BPN. Seberapa penting kesetiaan? Menurut saya itu sangat penting, karena pada saat marriage itu, covenant itu is not between me and Onat, but between me, Onat, and God, gitu. Wow. And makanya dibilang kan bukan peran, kayak suami kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Istri tunduklah kepada suamimu seperti jemaat tunduk pada Kristus. Something like that, right? Nah, jadi the thing yang you nanya sama penting nggak loyalty? Wah, sangat penting gitu. Kenapa ya? Karena itu seperti kita sama Kristus. Nah, kalau misalnya kita melihat di Bible, Kristus itu selalu setia sama kita, no matter what. Emmanuel, God always be with us. He always keep His promise gitu. Dia set the teladan di mana kita harus ngikutin gitu kan. Nah, jadi loyalty penting. Kenapa? Karena buat Kristus penting. So what matters to Him matters to us gitu. Jadi sama aja kayak what matters to Onat matters to you. What matters to me matters to Onat gitu. Itu kayak hubungan Kristus sama kita semua gitu. Jadi penting banget. Karena we have to set our love, our eyes, ya, to that love gitu loh. Karena kita ini bukan satu lagi, kita ini dua menjadi satu gitu. Dua menjadi satu di mana kita, my body is not mine anymore, my life is not mine anymore, it's His, and vice versa gitu. Jadi kita kayak Kok Onat, I wanna know, kalau tadi kan in a relationship, kalau misalnya kita with God gitu kok, kan you know lah, banyak anak-anak Tuhan yang time ini tuh berat buat mereka ya. I'm sure all of us know juga banyak mungkin yang di PHK, banyak mungkin yang having economical problem, economical crisis, and family problems, masalah-masalah tuh yang tadinya nggak ada jadi muncul semenjak keadaan-keadaan COVID gini. So, how we can be faithful to God dalam keadaan yang sulit seperti ini kok?
Nih, how you can be faithful begini. Realize that we don't got it all together at times. Sometimes we fail gitu. And it's okay not to be okay. Gila, itu kan nama film kan kalau nggak salah. Iya, Korea. Iya. Don't be too hard on yourself. You're not perfect. Sometimes things don't go the way we want. Tapi yang I bisa katain ini adalah, yang I bisa kalau remind you guys adalah don't fail the exam yang Tuhan kasih. Wow. Even if you fail, God will still love you anyway and give you a second chance. Tapi if you can use times di mana kalian merasa pengen nyerah tapi akhirnya nggak nyerah, maybe itu adalah waktu di mana you bisa lulus ujian. And when you lulus ujian, you can look back and you can be proud knowing that you did the right thing, that you responded the right way, that you acted accordingly, and that you took strength in Christ. Wow, luar biasa. Kok Itu gimana menurut kalau orangnya pikiran begini kok, like God kan have second chance. Ya udah kita jatuh lagi aja, abis itu ntar God cari kita lagi, terus kita jatuh lagi, terus God cari kita lagi. Gimana kalau orangnya pikiran gitu aja? Jadi on and off, on and off, on and off. I think bukan di kita untuk judge that person ya, and I think Tuhan bisa melihat hati dan tahu hati kita, and I think Tuhan being the Father that He is, He's gonna continue to give you that chance. Tapi sampai berapa kali gitu loh, kayak dulu I waktu ke tempat nggak bener, I selalu berdoa sebelum masuk. I berdoa nih sebelum ke tempat pijit plus gitu kan, I bilang God forgive me for doing this. Dan I masih ingat, kayaknya I berdoa sampai 13 kali. Jadi, ngerti kan? Maksudnya kayak berdoa nih, masuk. Oke, berdoa, sorry Tuhan, nggak akan lagi masuk. And then the next one, sorry Tuhan, nggak akan lagi masuk. And then dikasih terus sampai 13 kali. And on the 13th time, itu baru ada terjadi insiden di mana itu yang shift my mind langsung kayak, oh my God, I shouldn't be doing this gitu. I think when you already have relationship with God and then you repent, kayaknya you nggak mungkin untuk living the life like that, ngerti nggak? Jadi nggak mungkin ada things yang kayak, oh you mau ngecewain Tuhan nih, oh ya nanti Tuhan juga maafin gue lagi. Gitu. When you have relationship with God, when you sayang sama Tuhan, seperti Tuhan sayang sama kita, itu tuh kayak doing that kind of thing tuh kayak it's out of our mind gitu. Kayak kayak you nggak rela gitu, you kayak nggak lah, gila nggak mau lah gitu. Kayak misalnya you sama anak you deh, terus anak you tuh ngelihat bapak emaknya baik banget gitu. Yes, mungkin ada some people take it for granted, ya, some children take it for granted. Oh ya udah ntar emak gue maafin gue. Tapi yang bener-bener tahu hatinya Tuhan, yang dekat sama Tuhan, yang bener-bener udah experience God, they wouldn't do that. Kenapa? Karena mereka tahu itu something yang it's like darkness gitu kan. Nah, pada saat kita udah diterang, masa kita mau digelap sih guys gitu kan? Itu something yang you should question yourself. Apakah kita ini udah ada di terang hidup kita? Kalau kita udah di terang, kita nggak mau di kegelapan. Jadi set our eyes juga to eternity. Apa sih life after death ini tuh ngapain? Itu yang forever, right? Nah itu something yang benar-benar keep us going, keep us being righteous. Karena kan yang I bilang, hidup itu kan pertandingan. Di Bible pun bilang hidup itu pertandingan. And the prize itu is in the finish line. Bukan lagi di tengah-tengah you dikasih prize. Nah kalau misalnya kita di tengah-tengah kasih prize, terus kita kayak oh it's just temporary happiness, temporary pleasure. Nah akhirnya kita ditch the real price untuk get this temporary price. Nah akhirnya apa? Akhirnya kita nggak dapetin yang price yang di depan dong, yang benar-benar real, yang forever. Nah, what would you want to do that? What would you want to ditch your light to go to the dark? Ada juga you mestinya impact and light and shine bright untuk menerangi yang darkness, bukan you jadi jatuh ke darkness, right? Nah, itu something yang sebenarnya salah kaprah. Oh yeah, we just take it for granted for God's grace, for God's goodness. Tapi when it comes to you
realizing his love that is overflowing, you just want to, like, you just cannot contain to share the love of God. You just like, oh my gosh, gitu. And then I just believe that when we are in the light, we don't want to go back to darkness sih. Amen. Yes. Yes. Oh, luar biasa. So maybe Ci Ayu, Ko Anak, ada nggak pesan-pesan khusus gitu buat anak-anak muda yang mungkin lagi nonton ini, for them to be faithful, mungkin kalau mereka udah berpasangan gitu, mungkin mau ke yang lebih serius, atau mungkin they're already in a marriage relationship gitu, and how for them to be faithful, sama mungkin dengan Tuhan juga, sedikit pesan-pesan mungkin from Aja dulu, lady first. Oke, kalau I say selalu bilang begini ya, marriage is not to make you happy, but is to make you holy. Gimana kita saling belajar, grow together, complement each other, support each other to apa? To please God. Karena marriage ini is a covenant yang kita ikat sama kita berdua dan Tuhan. Jadi kalau kamu mau happy, you just be alone. It's happier than getting marriage. Karena getting marriage itu is just two people united in God yang harus kita apa? Sacrifice ourselves. We are not living as ourselves anymore, right? Jadi marriage is to make you holy, not happy, right? Jadi harus ditanamkan itu untuk seperti Tuhan, gimana dia memaafkan, gimana dia mengasihi, even though, gimana dia mempunyai love yang agape, unconditional, gimana dia mengajarkan kita, memberikan teladan, walaupun kita sucks, walaupun kita enggak, iya, right, tapi tetap Tuhan itu mengasihi kita. Jadi untuk orang-orang yang marriage couple lah, terutama, remember this. I mean, like, your covenant is not within you and your husband or your couple, your spouse, tapi within you and God. Be loyal because God is loyal, because God loved you, and because you want to be more like Christ and see something beyond what you see, which is apa? The eternal life, the eternity, because the eternity is eternal, tapi apa yang kita lihat is temporary. Itu sih dari I. Wow, luar biasa. Konat, ada yang mau ditambahin? Yeah, for you guys yang lagi struggle with identity, atau kalau lagi struggle, things are not going your way, you know what? Hope is here in your heart. The hope is here. If you let Jesus in your heart, He is the hope of humanity. Itu menurut aku. And why don't you seek the Prince of Peace? Why don't you ask Him personally? Dan terkadang Dia menjawab sesuai waktunya, bukan sesuai waktu lu. Ya kan? Maybe lu mau A, and sometimes it comes out not A gitu. So, like I said tadi, do not fail the exam. Atau kalau you going through challenges, it'll be more proud where you can look back and you know that you tried your best untuk berkenan dan untuk make it, daripada you fail and you fall in again and again gitu. For me it's that. For me, Jesus can help you. He has never failed. And He is the Prince of Peace that will bring peace to your life and solution, even though sometimes you don't think the solution is right. So ask Him, because He works personally and uniquely in everybody's life. Beda. Maybe you dengar cerita kita, wow seru ya, wow, but we are not you, you are not us. Betul. Agree. But one thing for certain is God loves you, and that's not because we say it, but it's because Gospel says that. Gitu. Betul. So that's yeah, be reminded about that aja. Wow. Ko Ona, Ci Ayu, atas nama semua yang nonton dan atas nama diri aku pribadi, I really thank you for your time. Thank you so much buat semua sharing-sharingnya. I am super blessed, and I'm sure yang nonton juga sangat amat diberkati. Thank you for your time. Maybe sebelum aku minta tolong Ko Ona to pray for all of us, mungkin to have a faithful heart sama Tuhan, and also with our partners, maybe izinkan aku untuk rangkum sedikit aja tentang pembicaraan kita dari awal, maybe kalau ada yang kelewat, jadi they can get the
the points and they can also be blessed and learn something again. So Sure, Brother. Go ahead. thank you so much. So untuk semua my brothers and sisters in Christ yang udah nonton dari tadi, thank you so much. Inti dari seluruh pembicaraan kita yang aku tangkap ada beberapa poin. Yang pertama adalah be open with God. Because God wants you to be as you are, not as somebody else. Dia nggak pernah cari si A untuk jadi si B untuk jadi si D, enggak. Dia mau you kalau A jadi A, kalau you B, you jadi B. Nggak usah jadi kayak orang lain. Be as you are. Kalau mungkin di komunitas atau di tempatmu, kau harus menjadi siapa yang bukan dirimu sendiri untuk diterima sama komunitasmu, better you leave that community. Be in the community yang bisa terima kamu apa adanya, yang can accept you as who you are. Satu hal yang aku suka dari community views ini, di mana aku pun berada, adalah we be as who we are. Kita nggak usah pretend to be somebody else, we be as who we are. Aku mau encourage kita semua, be in a community that you can be as who you are. Be also as who you are at home, be as who you are at work. Jadi seapa dirimu sendiri, gak usah pretend to be somebody else. Tuhan gak suka orang yang seperti aktor di dalam dunia nyata. Dia gak suka hal seperti itu. Dan yang kedua adalah gak usah cari attention atau love dari orang lain, karena our God is love. Bukankah nama lain daripada Kristus sendiri adalah kasih? Kristus adalah kasih dan dia mengasihi kita dengan begitu besarnya sampai dia rela memberikan nyawanya bagi kita semua. So I don't think so we need to find another love di dunia lain atau di tempat-tempat yang gak seharusnya. Karena Kristus sendiri adalah kasih yang paling sejati, yang memberikan kita kasih yang tidak bersyarat dan tidak berbatas sama sekali. And the third point is, kita harus menjadi loyal sama Tuhan. Tanpa menjadi loyal dengan Tuhan, kita tidak bisa menjalani kehidupan ini. Kalau mau jadi loyal sama Tuhan, ingat aja bahwa ujian kita harus bisa melewatinya dengan baik. Memang tidak gampang, tetapi at the end of the day, ingat kata firman Tuhan berkata, aku telah menyelesaikan pertandingan imanku dengan baik. Dan aku telah siap menerima mahkota kehidupan. Bukankah itu semua yang kita cari sebagai orang-orang Kristen, to get the crown of favor, the crown of life from our God and Savior itself. So kalau memang mata kita maunya itu, pandang ke eternity itu dan cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan belok ke kanan, belok ke kiri, tawaran banyak, goncangan banyak. I know apalagi hari-hari ini, tapi jangan sedikit pun lirik-lirik ke kanan atau kiri, nggak usah. Kalau you mau cari Tuhan, bener-bener fokus aja mata you ke depan, fokus ke depan, and I'm sure you'll get that eternity gift. And I'm sure you can be a faithful person in God, also in your relationship. Ko Onat, dengan segala kerendahan hati, boleh aku minta tolong pray for all of us, please? Sure, no problem. It's an honor. Yuk, mari kita berdoa. And firstly, I'd like to appreciate you, Neil. Thank you so much for your heart, dude. It's totally amazing. I know great things are ahead of you. Amen. Amen. Be faithful, my friend. And Yes. there's a favor. And I know God is proud of you, my friend. It's amazing. Amen. Just keep it up. And I know that you will be blessed. And when you are, remain rooted in Him. Jadi you nggak nyasar ke kiri kanan. So stay humble, stay teachable, stay loyal. All right? Amen. Thank you so much, God. Thank you so much. No problem. Father in heaven, kami berdoa Tuhan, bersyukur, dan meskipun hanya melalui online, kami percaya kuasa-Mu tak terbatas oleh ruang dan waktu. So even through simple meetings like this, Tuhan, melalui IG Live, your grace, your mercy, and your favor, continue to bless each and everyone yang involved, yang melihat ini, dan juga Daniel, Tuhan, yang selalu mengatur ini secara konsisten. May you shine your face upon him even more and remind him that he is doing great, that he is doing right, and your blessing and graces for him always. Lord, melalui malam hari ini, kami minta Kau bekerja dalam setiap kehidupan orang yang menonton, yang ikut terlibat, so that you remind them, Lord Jesus, untuk selalu dekat dengan Engkau, untuk tetap setia, untuk menjadi seperti yang Kau inginkan, so that your will be done on earth as it is in heaven, Lord Jesus Christ. Supaya kita tidak mencari kepuasan atau tidak mencari untuk mengisi kekosongan dari dunia, tapi dari surga, Tuhan. And that comes from you. So Father, we ask that you be gracious and merciful to us always, and continue to remind us, Lord, that your love is above all. So whatever people are facing right now, the challenges, Tuhan, let us be reminded that you're always there with us, and we can always come back to you, the safe place, the safe heaven.
So we thank you, Lord Jesus. We speak blessing upon Daniel, upon everyone, Tuhan, for the great years ahead that will happen. And we're grateful, Jesus. Hallelujah, Prince of Peace. In your name, Lord Yahweh, we pray. Amen. 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 Amin, haleluya. Teman-teman semua, mari kita berkati juga Ko Onat dan Ci Ayul dalam doa, karena saya percaya as a family of Christ, we should always bless each other and pray for each other. So let us start this habit and let us do it now only to bless Ko Onat and Ci Ayul that have blessed us dari tadi. So let's pray. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan for Ko Onat and Ci Ayul. Lord, we just speak blessings upon both of them, Father, upon their work, upon their ministry, Lord, upon whatever they are doing, Father. Lord, let your name be glorified more and more upon their life, Lord. Lord, let your grace, let your favor, let your mercy shine upon their life, Lord. Kami memberkati Tuhan kehidupan pernikahan mereka, Tuhan, biarlah senantiasa menjadi kehidupan pernikahan yang kudus di hadapan-Mu, yang berkenan selalu di hadapan-Mu. Biarlah Engkau yang senantiasa menjadi raja di atas kehidupan mereka, Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kehidupan mereka sebagai orang tua, Tuhan. Biarlah mereka senantiasa dapat menjadi orang tua yang baik, Tuhan, orang tua yang bijaksana, Tuhan. Kau berkati keluarga mereka, Tuhan. Biarlah Tuhan mereka selalu menjadi super seven, Tuhan, yang mengutamakan Engkau selalu dalam keluarga mereka, Tuhan, yang selalu mengasihi Engkau, Tuhan. Kau pakai, Kau berkati keluarga ini dengan dahsyat, Tuhan, juga dalam kepemimpinannya di Fuse, Tuhan. Kau berkati. Kami percaya, Tuhan, ada rencana indah, Tuhan, di balik komunitas yang sedang dipimpin ini, Tuhan. Kami percaya tahun ini, Tuhan, akan menjadi tahun multiplikasi yang lebih banyak lagi, Tuhan, untuk jiwa-jiwa dimenangkan melalui kehidupan mereka, melalui kesaksian mereka. Terima kasih, Tuhan. We just surrender their life completely into your hands, Father. Their whole family, their work, everything, Father, their occupation, Lord. We know that you are always with them and you will never forsake them. Thank you, Lord. In your mighty name we pray and we give thanks. Amen. So, Amen. 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 Thank Thank you you, so Daniel. Pokoknya Thank you, Ci Bala. Ayul, Dia abis thank ini you so ngapain? much. Abis ini ngapain? Abis ini we'll just have a din, and so bagi mungkin yang nggak tahu, I always put the live also in my YouTube channel to become a blessing juga bagi orang-orang yang mau share. So we'll do the music editing part and everything after this. So yeah, just wait and it will soon be in YouTube also to bless many more people. Biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan melalui kehidupan setiap kita. So gitu aja for now. Thank you so much Koko Onat, Cici Ayul. I hope that everything will go well soon and we guys can meet again in a community, dan ya bisa sharing-sharing lebih banyak lagi. Thank you Ko, thank you Cici, thank you semuanya. Thank you, Daniel. God bless ya. Yes, God bless you. Bye. 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 Thank you. Thank you semuanya yang udah nonton dari tadi. I really appreciate all of you. God bless you all abundantly. I'll be back again next week di jam yang sama, jam 7 sore. Stay safe, stay healthy. God bless you all. Bye-bye.